Let justice descend, O heavens, like dew from above. Like gentle rain, let the skies drop it down. Let the earth open and salvation bud forth. Let justice also spring up. Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad al justo. Ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. La breve lectura que nosotros tenemos ahora nos recuerda de la emoción que las parejas y las mamás pueden sentir al acercarse el momento de un nacimiento, ¿verdad? Esto es, Isaías 45 nos recuerda eso, pero nos recuerda que más allá de un nacimiento, ¿verdad? Es el inicio, es ¿cómo se dice? No se me fue la palabra. No es nada más la emoción por el nacimiento, es el agradecimiento porque la promesa se está haciendo realidad, ¿verdad? Isaías entonces empieza a hablar como que la promesa ya está allí enfrente de ellos, aunque Isaías vivió unos 500 a 700 años antes de Cristo. Y sin embargo está él ya viendo que la promesa se acerca, el día de la redención está cerca. Eso nos da a nosotros una pauta muy importante, ¿verdad? En cuanto a lo que nosotros vivimos, la experiencia de nuestra vida cotidiana. Muchas veces esta vida tiene sus dificultades, tiene sus bemoles, tiene sus cosas difíciles. Y sin embargo, Isaías nos recuerda que la esperanza de aquella promesa que ya viene, que ya se acerca, es lo que los mantiene vivos. Si a ellos los mantuvo vivos y los mantuvo en esperanza por más de 500 años, quizás a nosotros nos pueda mantener en más de 50 años, ¿verdad? Yo ya no creo que vaya a vivir 50 años, pero 50 años más, pero nos puede mantener abiertos a esa acción de Dios por un buen tiempo si nosotros continuamos esperando, porque de eso se trata, de continuar esperando, de esperar con fe, de esperar no nada más como un acontecimiento más de la vida, sino especialmente como el cumplimiento de una promesa que Dios hizo a su pueblo. In the brief reading of today, it's just one verse from chapter 45 of Isaiah. We see how we are reminded by the prophet how this business of expecting a baby, the delivery of a baby, may come about, right? The excitement that both couples and the mothers especially have about receiving, welcoming their first child, or a child, not only the first, but a child in any case. And so, but beyond that excitement that they feel about, that he portrays in this verse, right? It's the fulfillment of a promise. It is not expecting that a baby will be born, but it is certainly recognizing that this baby is the fulfillment of a promise that God had made. And that's how they lived it out, right? The way that we understand it is that Isaiah lived, or the book of Isaiah was composed most likely between 500 to 700 years before Christ. And this promise is the one that kept Israel together, awaiting the coming of the Messiah, all the way until the Messiah came. How do we understand this excitement and waiting of in hope of a promise to be fulfilled for more than 400 years? Well, in our very own life today, we find ourselves in the middle of difficulties, trials, and soury moments, things that we just did not see coming, and bam, they punch us down here and there. I think the lesson of this single verse, Isaiah 45, verse 8, teaches us to wait. If the
Israelites were, with this and other promises, with the promise of a Messiah, they had enough fuel to go and wait for him for more than 400 years. I bet you we can use the same grace to wait at least 20, 30, 40 years. I really don't think I will live more than 40 years, maybe way less than 40 years. But is that enough grace? Is that enough for us to wait until God fulfill his promise to us? I think it is, because it teaches, Isaiah teaches us that we can wait on this Messiah for 400 years or more. If they could wait for more than 400 years or more, I think we can do our very best to wait for just a few months or even a couple of years, maybe a few decades. The promise is coming. The promise that God made to us, the promise of freedom, the promise of mercy, the promise of love and forgiveness is coming. It's called Jesus. It's called Christmas, but it is called salvation, redemption in Jesus.